In today's lecture, lecture number 33 of the chapter differentiation, we have to see the higher order derivative. We have to see the higher order derivative. Okay? आपल्याला काय पाहिजे? Higher order derivative. आपल्याला काय पाहिजे? Higher order derivative. What is mean by higher order derivative? What is mean by higher? Higher म्हणजे higher वरची. Okay? मग आता ऑर्डर म्हणजे नक्की काय असते? ऑर्डर, what is mean by order? First order, second order, third order, fourth order, nth order. That is higher. Order is झाली higher. What is first order derivative? What is first order derivative? What is first order derivative? That is dy by dx. That is dy by dx. What is second order derivative? What is second order derivative? That is d2y by dx square. d2y by dx square. What is third order derivative? What is third order? d cube y by dx cube. Okay? Now, asser, what is nth order derivative? What is nth order? dny by dx raised to the power n. Okay? Its meaning क्या होता है? Actually, generally d by dx operate on y. ऐसे क्या होता है? d2 by dx square operate on y. ऐसे meaning होता है d cube by dx cube operate on y. ऐसे meaning होता है d raised to n upon dx raised to the power n operate on y. This is first order, this is second order derivative, this is third order derivative, fourth order, fifth order, sixth order, nth order पण काढू शकतो. We have to find nth order, or we can find, we will find the nth order derivative. Nth order derivative, that d raised to the power n dx raised to the power n of y. That is dy by dx, d2y by dx square, like this. Okay? आणि हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढणं म्हणजे काय अवघड नाही म्हणा. आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा फंडा माहिती ना, तोच फंडा कंटिन्यू करत जायचा. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढत जायचे. वी नो द फॉर्म्युलाज अँड एव्हरीथिंग. ओके? Then we have to find the first order, second order, nth order as well. Okay? Now, the next exercise depend on higher order derivative. That is exercise 1.5. 1.5. This is the last exercise, I think. This is the last exercise we have seen. That is exercise 1.5. Let's see. Exercise 1.5. Now, listen. Exercise 1.5. Exercise 1.5. That is, find the second order derivative of the following. Question number 1. Find the second order derivative. Find the second order derivative. Find the second order derivative of following. Find the second order derivative of the following. आपल्याला second order derivative काढायची. The first example is, okay? The first example is, that is 2x raised to the power 5 minus 4x raised to the power 3 minus 2 upon x square minus 9. The second example is e raised to 2x into tan x. The third example is e raised to 4x into cos of 5x. Fourth example is x cubed into log x. The fifth example is log of log x. The sixth example is x raised to x. हे सगळे एक्झाम्पल आहेत आपले. सगळे एक्झाम्पल आहेत आणि सगळे एक्झाम्पलची वी हॅव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. वी हॅव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. ओके? अतिशय सोपं एक्झाम्पल आहे बाळांनो. आता याची सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आपण कशी शोधू पहा. लक्ष द्या सगळ्यांनी. आता फर्स्ट एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह करतो.
that is y. Okay, first answer पाहता y is equal to काय 2x raised to the power 5 minus 4x cube minus 2 upon x square minus 9 याला व्यवस्थित करून घेतो. that is y is equal to 2x raised to the power 5 बरोबर आहे minus 4x cube बरोबर आहे minus 2x raised to the power minus 2 minus 9 हे दोघं वरती नेतो. and now differentiate with respect to x. differentiate with respect to x एकदा डेरिव्हेटिव्ह घेतले फर्स्ट ऑर्डर होते. okay, that is differentiate with respect to x, that is dy by dx, that is dy by dx. मग फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय ना 2 into x raised to 5 चे काय ते 5x raised to the power 4 minus 4 into x cube काय ते 3x square minus 2 x raised to minus 2 चे minus 2x raised to the power minus 3 and 9 चे काय ते 0. dy by dx become dy by dx become 5 गुणे 10 x raised to the power 4 minus 4 ते 12 x square minus minus का plus 4 x raised to the power minus 3. This is first order derivative, but we have to find second order. We have to find second order derivative. To find out the second order, again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. That is d2y by dx square. That is d2y by dx square. This becomes take 4 x raised to the power 3 minus 12 2 into x raised to the power plus 4 into minus 3 x raised to the power minus 4 and this become 40 x raised to the power 3 बाद में 24 x minus 12 x raised to the power minus 4 and this is d2y by dx square and this is d2y by dx square and this is equal to 40x cube minus 24x minus 12x raised to the power 4 and this is second order. This is the second order derivative. This is the answer. This is the answer. Now the second example is y is equal to e raised to 2x into tan x. E raised to 2x into tan x. Now differentiate with respect to x. Now differentiate with respect to x. That is dy by dx. That is equal to what is it? By which rule product rule? पहिलं तसंच what delta tan x sec square x plus दूसरं तसंच what delta of e raised to 2x and 2x ची काय ते 2. This is the answer. Okay, म्हणजे काय होणार e raised to 2x into sec square x plus 2 e raised to 2x into tan x. This is dy by dx. This is dy by dx. ही आली फर्स्ट ऑर्डर. पण आपल्याला काय पाहिजे सेकंड ऑर्डर. पुन्हा काय करायला डिफरन्शिएट. त्याबरोबर कॉमन काय निघतं म्हणून कॉमन काय निघतं e raised to 2x. आतमध्ये काय येते sec square x plus 2 tan x plus काय येते 2 tan x and this is dy by dx. This is dy by dx. Now again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. That is d2y by second order d2y by dx square. जे आपल्याला फाइंड आउट करायचे. आता this into this bracket. Again product. पहिलं तसंच e raised to 2x तसं d by dx of पुन्हा सगळं sec square x plus 2 tan x plus दुसरं काय sec square x plus 2 tan x plus 2 tan x into d by dx of e raised to 2x नंतर e raised to 2x in bracket what delta sec square x 2 sec x and what delta sec x into tan x plus 2 into what delta tan x sec square x h डेरिवेटिव घेऊन झालं plus sec square x
plus 2 tan x तसंच what did e raised to 2x e raised to 2x into 2 याच्यात काही पाळण होत नाही याच्यात कॉमन निघतो मॅक्सिमम जास्त जास्त कॉमन निघू शकतो काय कॉमन निघू शकतो e raised to 2x e raised to 2x चं कॉमन काढलं आतमध्ये काय होतं 2 sec x into sec square x into tan x plus 2 sec square x plus आता 2 हा छोटा 2 आहे ना तो याला मल्टिप्लाय कारण e raised to 2x मी अख्खेतून कॉमन काढला पण 2 जनरल याला मल्टिप्लाय म्हणजे 2 sec square x बेरीज 4 4 tan x 4 tan जास्त काय होतं 2 sec square x plus 2 sec square x 4 sec square x होते याच्यावर एक तर काही होत नाही and this is second order derivative due to y by dx this is the answer all लक्षात this is the second example and we find out the second order derivative first order म्हणजे एकदा derivative second order म्हणजे दोनदा derivative इतकं सोपं आहे that is the higher order derivative okay the example number 3 The next example y is equal to e raised to 4x cos of 5x now differentiate with respect to x that is dy by dx that is equal to हा पहिला e raised to 4x तसंच दुसऱ्याचे डेरिव्हेटिव्ह d by dx of cos of 5x plus cos of 5x तसंच into d by dx of e raised to 4x okay by product e raised to 4x what did the cos x minus sin x म्हणजे minus sin of 5x आणि 5x ची काय बनवणार 5 plus cos of 5x into what did e raised to 4x and 4x ची काय बनवणार 4 म्हणजे काय ना minus e raised to 4x किंवा माइनस हा 5 आली माइनस 5 e raised to 4x sin of काय बनवणार 5x प्लस हा काय बनवणार 4 e raised to 4x in cos of काय बनवणार 5x and this is dy by dx now e raised to 4x जो आहे तुम्ही कॉमन काढू शकता e raised to 4x काय करू शकतो कॉमन dy by dx is equal to dy by e raised to 4x जर मी कॉमन काढला तर आतमध्ये काय येतं minus 5 sin of 5x plus 4 cos of 5x and now again differentiate with respect to x again differentiate with respect to x that is d2y by dx square and this is equal to पहिलं तसंच e raised to 4x तसंच d by dx of derivative काय minus 5 sin of 5x plus 4 cos of 5x plus दूसरं तसंच minus 5 sin of 5x plus 4 cos of 5x into d by dx of e raised to 4x into d by dx of e raised to 4x आणि फक्त जनरल डेरिव्हेटिव्ह घ्या म्हणजे काय ना e raised to 4x in bracket हा minus 5 तसंच sin चे डेरिव्हेटिव्ह ना cos of 5x आणि 5x ची काय ना पुन्हा 5 प्लस आता इथे cos ची मायनस साइन आहे ना म्हणजे तो मायनस करतो -4 cos ची काय what did cos x minus sin of 5x and into 5 प्लस हे तसंच -5 sin of 5x plus 4 cos of 5x e raised to 4x and 4x ची काय 4 जास्त जास्त काय ना माहिती का e raised to 4x कॉमन येणार आतमध्ये जर काय होत असेल ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन तेवढं बेसिक एक स्टेप राहिलेली आहे ती तुम्ही करू शकता d2y by dx स्क्वेअर मध्ये ती सोपी आहे e raised to 4x काय निघू शकतो आपण कॉमन काढू शकतो e raised to 4x अतिशय सोपा आहे येते लक्षात the next example x cube into log x the next example is x cube into log x y is equal to
x cube into log x. Now differentiate with respect to x, that is dy by dx, that is 1. पहिले तसंच what did log x 1 upon, दुसरं तसंच what did x cube 3x square. डॉट उरलेलं काही डेरिव्हेटिव्ह टाकायचे. इथे x ला x cube केलं तर काय होईल x square plus 3x square into log x. यातून कॉमन काय निघतो 1 x square, आतमध्ये 1 plus 3 log x. आणि याची डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा घ्यायची dy by dx. Again differentiate with respect to x, that is d2y by dx square. d2y by dx square. पहिलं तसंच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ काय 1 plus 3 log x plus 1 plus 3 log x तसंच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x square. म्हणजे काय होणार x square what did 1 0, what did 3 log x, that is 3 upon x, that is 3 upon x plus 1 plus 3 log x तसं what did x square, that is 2x. म्हणजे इथं काय होणार x ला x केलं इथं काय होणार आहे 3x प्लस इथं काय होणार 2x into काय होणार 1 plus 3 log x, and this is d2y by dx square, and this is d2y by dx square. This is the answer. अशा पद्धतीने जी सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे, जी सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आहे ती अशी सोपी आहे, अतिशय काय सोपी आहे. तो व्यवस्थित सॉल्व केलं त्याचा आपोआप काय येतं आन्सर येतं. ओके, नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज that is log of log x. Log of the next example is y is equal to log of log x. Okay, now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x, that is dy by dx. What is the log x? 1 upon x, that is 1 upon log x into dy dx of आतमध्ये कोण आहे log x. Okay, that is 1 upon log x into what is the log x? 1 upon x. 1 upon x. This is 1 upon x log x, and this is dy by dx. This is dy by dx. आता एक काम करूया, आपल्याला याची पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायची. एक काम करूया dy by dx इज इक्वल टू काय करू, थोडी मस्त आयडिया करू याच्यात आपण. x log x raised to the power काय होणार आहे -1. बरोबर, 1 upon x log x म्हणजे काय x log x raised to the power -1. आणि again differentiate with respect to काय करू x, that is d2y by dx square, that is equal to what did of x raised to n x raised to the power n -1 म्हणजे -1 x log x raised to the power -1 and into dy dx of आतमध्ये कोण आहे x log x, आतमध्ये कोण आहे x log x. त्याचे डेरिव्हेटिव्ह आपल्या फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लाय करायचा बेसिक रूल म्हणजे -1 अपॉन काय म्हणून x log x ब्रॅकेटचं काय येतो स्क्वेअर इनटू पहिलं तसंच what did log x 1 upon x अधिक दुसरं तसंच what did x 1 x ला x कॅन्सल आपल्याला 1 plus log. So this become -1 plus log x divided by x log x raised to the power 2, and this is d2y by dx square, and this is d2y by dx square. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट पहा, मी x log x raised to the power -1 करून सॉल्व केलं. तुम्ही 1 upon x log x चं डिव्हिजन रूलने जरी सॉल्व केलं तरी फरक नाही पडत, तेच आन्सर आहे डिव्हिजन रूल. ओके, लक्षात आलं, क्वोशंट रूल नाही डिव्हिजन रूल नाही. प्रोडक्ट रूल जसा असतो तसा क्वोशंट रूल पण असतो ना, क्वोशंट रूलने सॉल्व केलं सुद्धा याचा आन्सर काय येतं सेम टू सेम. येते का लक्षात बाळा? मग आता आपण डेरिव्हेटिव्ह या चॅप्टरच्या पर्यंतला आलेलो आहे. तुम्हाला आता याची पटपट डेरिव्हेटिव्ह घेता येणं गरजेचं आहे, शेवटची एक्सरसाइज सुरू आहे, समजते? ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल इज x raised to x. The next example is x raised to x. Y is equal to x raised to x. Now take log
take log to the both sides. Take log to the both sides. That is log y is equal to log of x raised to the power x. Then log y is equal to आपण आधी शिकलो x log x. Now differentiate with respect to x. What is the log y? 1 upon y into dy by dx. That is equal to पहिलं तसंच what is the log x? 1 upon x अधिक दुसरं तसं what is of x? 1. dy by dx is equal to y in bracket x like z cancel, that is 1 plus log x. And what is the original value of 1? X raised to x 1 plus log x. This is dy by dx. Now again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x, that is d2y by dx square. हे प्रोडक्ट रूल आहे. पहिलं तसंच दुसऱ्याची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 plus log x अधिक दुसरं तसंच 1 plus log x तसंच what डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट वन, that is डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to x. मग x raised to x तसंच 1 ची डेरिव्हेटिव्ह 0 log x ची काय ती 1 upon x plus 1 plus log x तसा what डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to x म्हणजे हा y x raised to x ना त्याची डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे dy by dx ना. आणि कोण आहे तो dy by dx? what डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to x 1 plus log. समजतंय का? x raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह काय? x raised to x 1 plus log x. ते हाय अशी पुट करायची. that what डेरिव्हेटिव्ह of x raised to x into 1 plus log x and the final answer is x raised to x upon x plus x raised to x into 1 plus log x raised to the power 2 square. Same bracket है ना square on. x raised to वरती गेलो ना x raised to x minus 1 plus x raised to x into 1 plus log x bracket चा square and this is d2y by dx square and this is d2y by dx. नीट बघा एक्झाम्पल. सोपं एक्झाम्पल आहे, दिसायला अवघड. ऍक्च्युअल एक्झाम्पल सोपं आहे. ऍक्च्युअल एक्झाम्पल अतिशय सोपं आहे. लक्षात येतं का? ऍक्च्युअल एक्झाम्पल अतिशय सोपं आहे. अशा पद्धतीने आपण सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. ऑल द एक्झाम्पल दॅट वी हॅव सॉल्व्ड हियर. सहा एक्झाम्पल हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ओके, आपण थोडे फॉर्म्युले रिवाइज करू. आपले फॉर्म्युले मग आपला एक्सरसाइज 1.5 आपला एक्सरसाइज 1.5 मधला क्वेश्चन नंबर 1 आज संपलेला आहे. ओके, आपले बेसिक फॉर्म्युले काय? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट that is 0, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to n is that is n x raised to power n minus 1. What derivative of x? That is 1. What derivative of x square? That is 2x. What derivative of root x? That is 1 upon 2 root x. What derivative of 1 upon x? That is minus 1 upon x square. What derivative of sin x? That is equal to cos x. What derivative of cos x? That is equal to minus sin x. What derivative of tan x? That is equal to sec square x. What derivative of sec x? Is equal to sec x into tan x. Sec x into tan x. What derivative of sin cos tan cot sec? Sin cos tan cot. Sin cos tan. What derivative of cot x? Minus cot x into cosec x. That is minus cosec square x. Sorry, minus cosec square. What did I sec x? Sec x into tan x. And what did I cosec x? That is minus cosec x into cot x into cot x. आलं लक्षात? अतिशय सोपं आहे. अतिशय सोपं आहे. सिंपल आहे. फॉर्म्युले पार्ट का सगळे उरलेला पार्ट आपण काय करू नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊया. ओके.